Hello viewers, in this video we learn how we use how long in English. ఈ వీడియోలో మనం how long అనే ఫ్రేజ్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. See, when you use how long, it refers to the space and it refers to time. ఇప్పుడు మనం హౌ లాంగ్ అనేది ఒక విధంగా స్పేస్ని రిఫర్ చేస్తుంది, ఇంకో విధంగా టైంని రిఫర్ చేస్తుంది. అంటే స్పేస్ అంటే ఎంత ఉంది ఈ యొక్క ఐటమ్, ఈ యొక్క థింగ్ ఎంత లెంత్ ఉంది అనే స్పేస్ని కూడా చెప్తుంది, అడుగుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్పేస్ని గురించి ఎలా అడగవచ్చు హౌ లాంగ్ యూస్ చేసి. హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద టేబుల్. హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద టేబుల్ అంటే ఈ టేబుల్ ఎంత పొడవు ఉంది. సో హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద ట్రీ, ఈ ట్రీ ఎంత పొడవు ఉంది. హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద ట్రీ, ఈ ట్రీ ఎంత పొడవు ఉంది. సో దట్ ఈస్ వన్ వే. ఓకే, సో హౌ లాంగ్ రిఫర్స్ టు స్పేస్ హియర్, ఇక్కడ స్పేస్ని రిఫర్ చేస్తుంది. ద సేమ్ వే హౌ లాంగ్ రిఫర్స్ టు టైం. హౌ లాంగ్ రిఫర్స్ టు టైం. See, when you ask how long referring to time, you ask the questions about amounts of time or periods of time. అంటే ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఈజ్ రిక్వైర్డ్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా, ఆ క్వశ్చన్ అడగడం కోసం హౌ లాంగ్ అనేది మనం యూస్ చేస్తాం. అంటే ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంత డ్యూరేషన్ పడుతుంది అని అడగడానికి. సో హౌ మచ్ టైమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ఫర్ సంథింగ్ అనేదాన్ని మనం హౌ లాంగ్ యూస్ చేసి చెప్తాం. సో వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ present, past and future. So for example, in the present tense we say, see, how long does it take to fly from Hyderabad to Malaysia? How long does it take to fly from Malaysia to Hyderabad or from Hyderabad to Malaysia? So you are asking the amount of time, how much time does it take, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, సో you can give response in the same tense. It takes about 4 hours. It takes about 4 hours. Next, so past లో కూడా అడగవచ్చు. How long did it take to fly from Hyderabad to Malaysia? How long did it take to fly from Malaysia to Hyderabad or Hyderabad to Malaysia? So the response should be in simple past. It took about 5 hours. It took about 5 hours. Okay, na? So you can ask the same question in future also. How long will it take to fly from Hyderabad to Malaysia? How long will it take to fly from Hyderabad to Malaysia? So the response, it will take about 5 hours. Alright. So some other examples using how long. How long will it take to deliver the food? Okay, see, for example, you ordered some pizza or some biryani. Okay, so now you called the delivery boy. So how long will it take to deliver the food? So the delivery boy can give response. So it will take 30 minutes. It will take 30 minutes. 30 minutes పడుతుంది ఫుడ్ డెలివరీ చేయడానికి, రైట్. సో సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ యూ టు గెట్ రెడీ. ఇక్కడ చూడండి, వీ యూజ్డ్ యూ హియర్. అంటే ఇక్కడ మనం హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ యూ టు గెట్ రెడీ అంటే మీకు ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నాం. సో వీఆర్ యూజింగ్ ఎ ప్రొనౌన్ హియర్. హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ యూ టు గెట్ రెడీ, మీరు రెడీ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. సో ద రెస్పాన్స్ కుడ్ బి లైక్ దిస్. ఇట్ టేక్స్ మీ 20 minutes. It takes me 20 minutes to get ready. It takes me 20 minutes to get ready. అర్థమవుతుంది కదా. సో ద సేమ్ ప్రొనౌన్స్ యూజ్ చేసి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్. హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ హర్ టు ప్రిపేర్ డిన్నర్. హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ హర్ టు ప్రిపేర్ డిన్నర్. ఇట్ టేక్స్ హర్ 2 hours to prepare dinner. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్, how long will it take him to drive home? How long will it take him to drive home? It will take him 30 minutes to drive home.
So next examples. How long will the storm last? అంటే ఆ స్టామ్ ఎంత టైం ఉంటుంది, ఎన్ని గంటలు ఉంటుంది, లేదా ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది. సో రెస్పాన్స్ అనేది మీరు ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్లో అడిగాం కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఇవ్వడం బెటర్. ఓకే, హౌ లాంగ్ విల్ ద స్టామ్ లాస్ట్? సో ద స్టామ్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ 3 days. ద స్టామ్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ 3 days. సో రెస్పాన్స్ నేను రాయలేదు, బట్ మీరు రాసుకోండి. ఓకేనా? సో హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ టు వాక్ టు ద సిటీ? సో మీరు ఎక్కడో హైవేలో ఉన్నారు. సో యు ఆర్ ఆస్కింగ్ సంబడి, హౌ లాంగ్ డస్ ఇట్ టేక్ టు వాక్ టు ద సిటీ? సిటీలోకి నడిచి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? సో ఇట్ టేక్స్ 20 minutes to walk to the city. So the response. Okay, next example is, how long is your summer vacation? మీ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎన్ని రోజులు అంటే ఎంత టైం? ఓకే, హౌ లాంగ్ ఈజ్ యువర్ summer vacation? So your response is, so for 2 months. All right, next, how long has she been sick? ఆమె ఎన్ని రోజుల నుంచి సిగ్గా ఉంది? ఓకే, how long has she been sick? For 2 weeks. She has been sick for 2 weeks or for 2 weeks. Right? She has been sick for 2 weeks. So the next example is, how long have you lived in London? How long have you lived in London? సో ఇది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో కూడా మనం యూస్ చేస్తాం. ద సేమ్ థింగ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో కూడా ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. రైట్? సో బికాస్ ఇట్స్ ఎ డ్యూరేషన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. రైట్? సో హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ లివ్డ్ ఇన్ లండన్? So I have lived in London for 5 years. The response, right? So the next example is, how long has she been suffering from fever? How long has she been suffering from fever? ఆమె ఫీవర్ నుంచి ఎన్ని రోజుల నుంచో బాధపడుతుంది, ఎప్పటి నుంచి బాధపడుతుంది? సో షీఈస్ బీన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ ఫర్ 3 days. The response. The next example is, how long have you been waiting? హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వెయిటింగ్? మీరు ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు? ఐ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ అవర్. ఐ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ అవర్. సో ఫర్ అన్ అవర్, లేదంటే సిన్స్ మార్నింగ్. సో సిన్స్ కూడా మనం యూస్ చేసి చెప్పొచ్చు. మనకి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ తెలిసే వాట్ ఈస్ సిన్స్, వై వి యూస్, అండ్ వాట్ ఈస్ ఫర్ అండ్ వై వి యూస్, వెన్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. సో ద సేమ్ ఐ గో విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో హౌ లాంగ్ హ్యావ్ దే బీన్ మ్యారీడ్? సో ఈ క్వశ్చన్ ఇలానే అడుగుతారు నేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ దే బీన్ మ్యారీడ్ అంటే వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అయ్యి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది? దే హ్యావ్ బీన్ మ్యారీడ్ ఫర్ 10 years. ద రెస్పాన్స్. రైట్? హౌ లాంగ్ హ్యాస్ షీ బీన్ స్టేయింగ్ హియర్? హౌ లాంగ్ హ్యాస్ షీ బీన్ స్టేయింగ్ హియర్? షీస్ బీన్ స్టేయింగ్ హియర్ ఫర్ 6 years. హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ? ఈ కంపెనీలో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు? హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ? ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఫర్ 10 years. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ హౌస్? ఈ హౌస్లో మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు? హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ హౌస్? సో ఐ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఫర్ 20 years. సో దిస్ ఈస్ హౌ we use how long in English. So if you have any queries related to this topic, how long and how to use, please post in our WhatsApp query group. We are ready to clarify your questions or your queries. Thank you for watching. Have a great day.